Good morning, everyone, and a warm welcome to you all for today's first session of Belaku Guest Lecture Series. We have with us Shri Vvn Pu, who is a chartered accountant, and presently he is a partner in Parimal Ram and Pattabi Chartered Accountants, Bangalore. He is a resource person with Board of Studies of the ICAI and have contributed study materials on the ICAI e-learning portal. Also, he is a visiting faculty at the Bangalore branch of SIRC of ICAI. He is also a visiting faculty at various reputed institutions, to name a few: RV Institute of Management, BHS Higher Education Society, NMKRV College for Women, SSMRV College, ITM Business School, and Center for Higher Studies in Chartered Accountancy, an institute affiliated to the ICAI. He worked as a resource person with the Department of Pre-University Education, Government of Karnataka, in training the pre-university college lecturers in the new commerce syllabus for first and second PUC. He is also a part-time examiner with ICAI and has presented papers at various seminars, conferences, and the DD Gnana Vahini channel. Today we have with us Patabi sir to deliver a talk on role of international business in economic development. Sir, I take this opportunity to welcome you on behalf of Vvn Pu College. I request you to take over the session, sir. Hello. Good morning. Thank you, Divya, for a wonderful introduction. Good morning, everybody. It is my proud privilege to address such a young group of students who are aspiring to be finance professionals. First, I would like to thank my guru in life, Dr. K. Sheshmurthy, for motivating me to achieve this much in my life. If I'm a chartered accountant today, the credit should wholly go to Dr. K. Sheshmurthy and his tutorship. He has mentored me in a great way. I wish all of you a very good morning, and you are all blessed to be working under Dr. KSM. Thanks, Divya. I would also like to thank the principal of Vvn Pu College for giving me this opportunity. Dear students, the topic given to me is the role of international business in economic development. As all of you would know, no country in this world is self-sufficient. We have certain economic criteria where we say there are a few factors of production, and the most scarce resource is the capital. India, being a developing country, had a lot of resource constraints in the form of availability of raw material, availability of capital, availability of technology and scientific know-how and technical know-how. International business for any country is a must-have so that the country can utilize its strengths to achieve the objectives of the country or to ensure overall development of the economy. Say, all of you would be aware that there is something called as World Trade Organization, which is something like United Nations Organization. What is UNO for the political existence of various countries? Similarly, for trade-related activities, we have something called as a World Trade Organization. The objective of World Trade Organization is to remove the geographical barriers to the business. The whole objective of WTO or the World Trade Organization is to ensure that the whole world is like one global village and one global market. Each country has its own core competences. Like, say, if you look at Japan, Japan is a very scientifically advanced country where the productivity is almost 100% or say 99.8 or 99.7%. They are highly advanced in technology.
and their domestic consumption is very less compared to their manufacturing abilities. To utilize the manufacturing abilities, what Japan does is it exports whatever it produces to various countries in the form of high-tech electronic and electrical goods. Similarly, if you see in Indian scenario, you will see so many brands of car flying on the roads. You will see n number of automobile companies trying to sell their products in India. To name a few, if you look at Honda, it is a company from Japan. Again, Toyota, which is a pioneer in diesel passenger car manufacturing, is again a Japanese company. We have companies like Hyundai and Kia who are from South Korea. We have Volkswagen, which is from Germany. These countries have a specialization in manufacturing of automobiles of a particular engine or a particular transmission. So to make available their expertise to the general public of all the countries, what these countries do is they go out of their country or they go out of the geographical barriers to various other countries where the market or the economy is conducive for their business, and they go establish their businesses in other countries. This concept of going out of the host country and doing businesses in various countries brings us to one very fantastic concept called a multinational company. All of you would have studied your business studies textbook where we define what is a multinational and what is a transnational. A multinational company is a company which has its businesses, that is manufacturing and selling agencies, set up in more than one country or other than its host country. Say suppose Hyundai is a company registered in South Korea. Hyundai also has a manufacturing facility in India, and it sells its cars across Europe, Asia, and other continents like Africa and America. So Hyundai, you can truly call it as a multinational company. Now, looking at the topic on hand, which is basically the role of international business in economic development. As I said, if you recollect your history lessons, the industrialization started with the French Revolution, where the economy started shifting gradually from a manufacturer's economy to a consumer economy. Earlier, the manufacturing activity was restricted to manual production, where skilled laborers used to manufacture goods which were of use in the day-to-day life of various people. So the ability or the number of skilled workers was less, and the number of customers who are willing to buy the products from these skilled workers was very high. So whatever the skilled workers used to produce, the local market itself used to absorb it. After French Revolution and the development in the field of management and say automation of the manufacturing process, or in short, what we call it as industrialization of the economies, what happened was there was a gradual and a marked development in the manufacturing technology or engineering technology. The technocrats started automating the manufacturing process. They started identifying or they started discovering new technologies to manufacture goods and render services. This led to something called as rapid industrialization of the economies, where people started producing in large numbers. So for some time, from the manufacturing from a skilled worker, it started gradually moving to a automated manufacturing facilities or manufactories or the factories. So the transformation was from a manufacturer's economy, that is where the skilled workers used to manufacture the goods with the available inputs and the little technology what they had. They used to manufacture goods and sell it in the local markets. The number of buyers or the number of aspirants to buy the products were very high. Slowly, the industrialization picked up and manufactories or the factories were being set up across the globe. The manufacturing process slowly moved from manual
manufacturing to semi-manual and then to totally automated manufacturing processes. The factories also had to work on a large scale to derive something called as economies of scale. So the manufacturing facilities were set up to produce more and more number of products and goods and services so that they could manufacture more, increase their efficiency, and thereby increase their profitability. The rapid industrialization resulted in a situation, or it transformed the situation from a seller's market to a buyer's market, because gradually the number of manufacturers or the factories producing goods and services increased because it was a profitable proposition. The manufactured goods initially were used to satisfy the demands in the local market. Over a period of time, due to increased industrialization and increased ability to produce and increased specialization in the manufacturing processes, the situation moved from the seller's market to a buyer's market, where the buyers were having a plethora of options or multiple options, and customer became the king in the marketplace, where gradually in economic terms or in terms of economics, I would say the situation or the market conditions moved from sorry, the market conditions moved from, say, demand outstripping the supply to a situation where supply outstripping the demand. That is, for every one customer, there were options of 4 to 5 products to match his needs. So then the customer became more and more discreet, and the factories or the manufacturers started developing products to suit the requirement of the customer. The situation moved from a place where the number of products produced were less, the buyers were more, to a situation where the number of products produced were very high and the number of customers were very low. So this prompted to a situation where the local market was saturated and the organizations were to go in for newer markets so that they could sell their products in the newer markets and increase or maintain their profitability. All of you are in first PU and you would be studying economics and business studies as an optional subject. Over a period of time, when you proceed to your graduation, you will also learn something called as marketing. In marketing, we say identifying the new market segment and penetrating the markets which were hitherto not penetrated. That is, with an existing product, you go in search of newer markets. Say your smartphones or the phones what you use today is a classic example, where initially when the camera was invented, camera was a big product which was to be held in both the hands to take a photograph, and the photos were to be taken on a negative film and that need to be processed and printed into a photograph. But the photography technology or the technology used in the camera improved so much that a smartphone which weighs 180 grams carries a phone or carries a camera which is about 48 or 60 megapixel camera with a 3x or 6x zoom, where the distance between the camera and the person being shot, it can be reduced by more than 600 to 800 times. So now the development in the field of technology or science and technology, so that every day there is a new product coming in, or every day the manufacturers are working towards satisfying the requirements of the customers, and they are trying to design the products which will meet the aspirations of the customers. So this resulted in innovation and developing newer products. As and when you develop a newer product, you also have to find a market for that new product. And this constant pursuit of developing a new product and identifying a new market resulted in something called as international business or multinational business, where the product is manufactured in one place and it is sold across the globe. There are quite a few industries which have benefited from international business.
To understand the concept of international business, let us understand what is the international business mean. The word international business means doing a business across more than one country or across the geographical barriers of a political country. Today, you will see products manufactured in India being sold across the globe, or for that matter, products manufactured in China being sold all over the world. This is called as international business, where products and services which are manufactured or rendered from one country is being utilized in the another country. So this is called as international business. What is the role of international business in economic development is that, say, as and when you develop specialization in manufacturing or rendering services, you will also strive towards optimizing the cost of production. Please mark my words. We aim at optimizing the cost of manufacturing a product or rendering a service. We are not talking about minimizing the cost, because in the cost accounting terms, when we say optimization of cost and achieving cost reduction, what we mean is reducing or optimizing the cost of manufacturing without compromising on the quality of the product produced, and to ensure that the product is suitable for the intended use for which it is manufactured. So achieving a real and permanent reduction in your cost is something known as your cost reduction, where we ensure that the quality of the product is protected and the product is being fit for used for its intended purpose. We try to achieve cost reduction and optimize the cost of manufacturing or rendering a service. This is achieved with technological expertise or technological advancements and innovations in the technology. Once we achieve the technological innovation, the manufacturing ability increases and the marketing team would have already created a market segment for the products. We sell these products in the newer markets to increase the revenue. As you are aware, once the sales increases, the profit also increases. The whole idea of international business is to ensure or leverage our abilities or manufacturing abilities to achieve higher profits by selling the products not only in the local market but also in the international market. So I'll give you one simple example. As students, all of you would be aware that there is a drink which is very famous in India called tea. All of you might be accustomed to drinking tea once or twice a day. You would also know that India is the largest manufacturer of tea leaves. You would be amazed to know that India manufactures one of the best tea leaves in the world, and the best tea manufactured in India is 100% exported to European countries, and the cost or the price per kg of the tea what the exporting organizations say they realize from selling 1 kg of tea in the international market is as high as 40,000 rupees in the year 2019. That is to say, the best quality Darjeeling tea, which is grown and processed in India, is sold in the European countries for a price which is as high as 40,000 rupees per kg. You would see when you go to a supermarket in Bangalore to buy groceries, you would have seen tea leaves being sold for 300 to 400 rupees per kg. Whereas in the international market, some good quality tea or the best quality tea is sold at a price of something like 38 to 40,000 rupees per kg. This shows the potential of international business for any organization. The more you export, the higher is your export revenue generation. The more or the higher is the price you realize, higher is the profitability. So every organization strives to achieve excellence in its field of operation. Once they start achieving this excellence, they use up or they saturate the local market,
and then they look at penetrating other markets in the other countries where the similar or competing products are not available. They utilize this technical know-how or scientific know-how to manufacture goods and sell it in the international markets. So as I said, India is a developing country with a shortage of the most, say, the most potent factor of production, which is capital. Once you have capital, you can manufacture anything and sell anything and create a market for the same. But in India, we have absolute shortage of capital. Even today, we have shortage of capital in India because we are a country with 130 crores of population. At the same time, what happens is India has a very large talent pool, English speaking talent pool, where we have, as one of the newspaper reports said, India produces more engineers in a year than population of certain European countries. That means to say, every year we produce, or India as a country produces so many engineers, or so many students graduate as engineers. The number of engineers graduating in a year is much, much higher than population of certain European countries. So we look at this situation, or this availability of manpower as a great talent or as a great resource of production, because one of the factors of production is men, material, and capital. So the talented or skilled workers is one of the factors of production, and India is blessed with English speaking talented workforce. This itself becomes a very good opportunity for a country like India to manufacture goods or render services to other countries at a cost which is competitive compared to manufacturing the same goods in the other country or rendering the services from the other country. So this has resulted in the coming up of various multinational companies in India. You would know that a lot of American, Japanese, and German companies have come to India to set up manufacturing facilities. If you see Maruti or Maruti Suzuki, one of the public sector undertakings of India where government has a participation, and Suzuki Corporation of Japan also is an equity shareholder in the company. They manufacture so many cars that more than 40% of its production is exported to Europe. Similarly, the Hyundai company manufactures cars in its Chennai plant, and it exports more than 50% of its manufacturing, or 50% of the products manufactured to various European countries. If you look at the economic planning or managerial decisions being taken when you are starting an organization, India weighs in terms of availability of knowledge pool and talented workforce. So various multinational companies come here to leverage the availability of skilled laborers and a conducive economic environment where companies can come, set up their manufacturing facilities or service rendering facilities and render services across the world. Say all of you would have heard of a company called TCS or Tata Consultancy Services. Tata Consultancy Services renders back office operation services to Citibank globally. That is, Citibank is an American bank which has presence across all the countries in the world, barring a few African countries. Citibank is present all over the world. All of you know each country has its own central bank, as we have Reserve Bank of India in India to control the banking business in the country. Similarly, there are central banks across the world in various countries. Citibank is present in various countries. Citibank has to comply with the statutory requirements in various countries for its operations in those countries. For all these countries, the back office operations or the back end operations and statutory compliances are run by a company called Tata Consultancy Services. One of the subsidiaries of Tata Consultancy Services does this for Citibank. You would be amazed to know what is the profitability of Tata Consultancy Services from this.
back office operations which it renders to the say which it renders to the Citibank. The profitability of Tata Consultancy Services from services rendered to Citibank is as high as 57%. That means to say, in a year, if they bill 100 rupees, 57 rupees is the profit. As students of finance, you would know achieving 57% profitability is almost achieving a great level or a great milestone as far as the businesses are concerned. We generally say in economic terms, a business is worth doing if it gives 2 times the risk-free rate of return. What is the risk-free rate of return? The bank deposit or the FD rate what the public sector bank offers to general public is called as risk-free rate of return. In today's market condition, the risk-free rate of return in India stands at anywhere between 6.5 to 7.5%. Even if we take the highest risk-free rate of return available at 7.5% or say 8% for certain government bonds, you will see that any business which gives you a profitability of 16%, we say is a profitable business. But look at the TCS. TCS, because of its international business, manages to generate something like 57% as its profits. Plus, once you start rendering services to international clients, it will have its own, as we call it as a cascading effect of industrialization, where you set up a service rendering industry that requires the development of office space, development of transportation facilities, development of hospitality in the form of catering, food, tea, coffee being supplied. So all these ancillary industries are the overall economic activity in a country improves by setting up a manufacturing facility or a service rendering facility for international clients. So this way, once we get international business, it will result in overall development of the economy. And not only one company, there are also associated and ancillary economic activities which get a boost, and there will be an overall development of economy. So look at it this way. You are able to manufacture, say, this box. This box, you think that this box has a market size of 10,000 units in Bangalore. So you will start manufacturing these boxes at the rate of 1,000 boxes per month. So within 10 months, you would have already addressed the market requirement of 10,000 boxes in a year. Now your ability is to produce 5,000 boxes per month. What would you do with the additional boxes produced? You will obviously export it to other countries where you say that, okay, I can manufacture these boxes at a cost which is comparatively competitive and comparatively lesser than what it would have otherwise costed in manufacturing it in the countries like say Germany or Japan or the United States of America. So you say, I manufacture these boxes according to the specifications given by those respective countries, and we export these boxes to those countries. And obviously, we will realize a higher price what we would have otherwise realized in India. So we realize a higher price, we make higher profits, we produce more employment, we give opportunity for increased economic activity in all the related entities which are required to manufacture the boxes, and it results in overall economic development. Say the international business, the advantage of international business is that it gives you or it opens up the market which was hitherto not known. Along with this, it also exposes you to the newer technologies and newer trends in the market where you can adopt those technologies and go for either forward integration or backward integration or expanding of your business processes, where you can say you can expand your business from one line to the other. Say there are n number of examples where Indian manufacturing industries have explored the international markets and grown their profitability to a great extent. Again, I would like to give an example from
the automobile sector, where you have two-wheeler manufacturers like Hero Honda and Bajaj Auto Limited. These companies have mastered the art of manufacturing motorbikes in such a way that majority of their production gets exported to various African, European, and Asian countries, and they have been able to survive and make profits even in these days of corona and a lockdown due to the pandemic. International business basically exposes the businesses or the local businesses to international environment, which results in improved manufacturing processes, improved technologies, improved products, higher profits, and a great amount of opportunity for the country to grow economically. Because as all of you are aware, specialization leads to product differentiation. Product differentiation leads to higher profits. So international business plays a very, very vital role in ensuring the overall development of the economy by providing additional employment and bringing in the much required capital for expansion of the economic activity. I think all of you are able to follow what I'm saying. If there are any questions, I would like to take it up. Divya, am I? Yes. Yes, sir. Yes. So I would like to take up any questions if there are any questions from the students, or if you want me to address any specific or a particular issue, I have another 10-15 minutes. I shall do that. So we have not got any questions, sir. Okay. Any particular topic that you want me to address the students on international business? You can choose it, sir. No, yes, you tell me. Any specific topic that you want me to address? Like, sir, I am a statistics lecturer and I Okay. have very less knowledge about this. Okay, okay. Okay, since I have 10 more minutes to go, I would like to address or give you some brief introduction into the export procedure or the import procedure. Okay. Okay, so when we say international business, it is not just exports, it also includes imports. So every country has a right to protect its domestic industries. So to protect from the imports or the cheap imports, as we call it, to protect the local industries from the onslaught of the imported goods in the local market, what the countries do is they impose a particular tax called as a customs duty on any manufactured goods which are imported into India. So if you see, there are quite a few products which are imported into India, like your computer monitors or LED televisions, what you use at home, or the LED TVs, what you use at home. They are basically imported products which are not manufactured in India. Of course, we have manufacturing facilities, but not of that great ability. So what happens is, to protect the local TV manufacturers, the government imposes something called as an import duty. This import duty or the customs duty is imposed to achieve two objectives. Look at it this way. Suppose the TVs and the computer monitors or the smartphones what we buy are manufactured in India. So what would happen is, the local Indian population would get employment, they would get salaries, government would get taxes in the form of GST, and the manufacturing facilities or the raw materials and other goods will be used from India, which results in higher economic activity. Since the goods are not manufactured in India but are imported from other countries, government is losing the taxes and there is no compensatory employment for the people here. So what the government does is, it levies something called as a customs duty to compensate the loss of taxes and to compensate the loss of employment, what has resulted by importing the goods. So countries levy something called as a customs duty, and this customs duty is one of the sources of revenue for the government, where on a manufactured product, it also achieves the other objective of reducing the cheap competition from imported products. Say if you manufacture a TV or an automobile here in India, it may cost you 20,000.
But if you are importing it from either Korea or China, the product may be available at a price of something like say 10 or 12,000 rupees. The Indian manufacturing cost is 20,000, whereas in the international market, the same TV of a similar dimension and similar specification is available at 12,000. So to compensate this price gap, what the government does is it levies customs duty of say 6 to 8,000 rupees or 8 to 10,000 rupees to make the imported products costlier than the domestic products. The economy at work is that where if you go to buy a TV or anything, you would look at the options available and the price it costs. So you would look at the TVs and say that, okay, India manufactured TV is available at 20,000, imported TV is available at 24 or 22,000 rupees. Let me go for a TV manufactured in India. So you may pay 20,000 rupees to buy the TV from the Indian manufacturer. This achieves the twin objective of collecting taxes for the government and also making the imported products costlier. But this ability of making the imported products costlier is very restricted because of the World Trade Organization and its accompanying requirements. Similarly, you look at the main import what India does, or the great import India does is of two products. One is the petroleum product and second one is the gold. Petroleum, as you know, the petroleum or the petrol or the crude oil is say is mined only in Gulf countries, and crude oil is being imported in India, and then the crude oil is processed to produce petrol, diesel, and other lubricants available. So this is very essential for running of automobiles, and since we do not have our own sources which can match the requirement, we import petroleum products from outside the country. And secondly, the Indians' obsession with gold results in importing of lot of gold where the capital is getting locked in unproductive assets which are not used anywhere. So to avoid these things, what the government does is it sets up various taxation policies or fiscal policies, as we call it, to check and protect the local industries and also ensure that the capital is not unnecessarily blocked in unproductive assets. So there are various nitty-gritties of the international business. Maybe in your business studies, you will see or you would have studied the export procedure and the import procedure, which will in detail explain what are the various steps. So I think with this, I will stop my lecture and I shall be open for any questions or clarification from the students. And if any of the related faculty is there, you can let me know. If you want me to cover any of the topics, I can do that. Sir, we have a question from a student. Yes, ma'am. Tell me. Sir, how it has impacted on international business and India in particular because of this COVID? See, in the COVID situation, you would have seen India has become the biggest manufacturer of PPE kits. Various garment industries which were working have now shifted to manufacturing of the masks and PPE kits, and we have also started exporting the PPE kits and the masks. More than anything else, as all of you would have been reading in the newspaper or listening to the news in the TV, where they say India emerged as the chemist shop or a medical shop to the world by exporting record quantities of remdesivir, which was being manufactured in India. And there was one more medicine which had a very huge demand, which was being manufactured only in India by an Indian company called as Bengal Chemicals, again a government of India owned pharmaceutical company. We exported that medicine, which the name of it started from C. I'm unable to recollect the exact name of the medicine, but it resulted in utilization of our manufacturing facilities, both in the pharmaceutical sector as well as in the garment manufacturing sector, and the reuse of plastic or recycling of plastic resulted in a great extent in the manufacture of PPE kits and the face shields what the medical fraternity uses.
So COVID has resulted in additional business for India. Thank you, sir. Thanks. It Any was other a very questions, please? informative. Sorry, sir. Any other questions? No, sir. Okay. It was a it was a very informative session for all of us, sir. And I would Thank like you. to express my gratitude on behalf of Vvn Pu College. Thank you so much for Thank you. this informative session, sir. Thanks, Thank you ma'am. so If you much. want, I'm available for another 5-10 minutes. If you want me to be online, I can be available. So Yes. if there are any further questions, we'll take it up. Students, if you have any question, please put it in your chat box. The Smart policy is about to expire. So we have not got any questions, sir. Okay, ma'am. I once again thank you and express my gratitude for giving me this opportunity. Thank you very much. And if any of you have any questions regarding the international trade or the CA course, please feel free to contact me. My phone number and email ID, I think Divya can flash it on the screen, maybe Yeah, now sure. or after the class, anytime. All of you feel free to contact me for any clarification or information regarding international business or commerce, that is business studies, accountancy, and the CA course. Sure, sir. Okay. I'll Thank give you very the much. contact details. Okay. Thank you so much. Thank you. So can I disconnect? Yes, sir. Yes. Thank you. Bye. Welcome back to the second session of Vvn Pu series. We have with us Shri K.V. Ramarao to deliver a talk on paradigms of business organizations. Shri Ramarao has worked in Vijaya PU College, Jayanagar 4th Block for 25 years and has served as coordinator at VEIT Degree College. He has also worked in APS College and has served as a visiting faculty handling MBA classes in various institutions, including Noble School of Business. He has been consistently serving Udayabhanu Kala Sangha for past 20 years, handling a crowd of more than 500 to 600 students at a time and has been awarded as Udayabhanu Vidyaratna. He has been guiding hundreds of upcoming lecturers in the field of commerce by holding induction sessions as a resource person, having been deputed by the PU board to do so in various parts of the state. He has been responsible for organizing commerce exhibition, commerce fest, and intercollegiate commerce competitions and industrial visits at Vijaya PU College. A good number of his old students have been serving as lecturers in the field of commerce, making him teacher of teachers. Ramarao sir has served as a member of the textbook review committee for business studies portion of social science subject for SSLC. He has handled classes for CA Foundation and CMA Foundation where the results of his efforts were excellent. I am privileged to welcome you on behalf of Vvn Pu College and I request you to take over the session, sir. Good morning, students. One man control is the best if that one man is big enough to control everything. Sole trading concern.
carried on by all or any of them acting for all partnership. You can see this type of business organization only in India, joint Hindu family business. Each for all and all for each, cooperative society. Men may come, men may go, but I go on forever, joint stock company. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಓ ಬಾ ಅತಿಥಿ, ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಸ ಗಾಳಿಯ ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾ ಅತಿಥಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬೆಳಕು ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಿಲಾಡಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ವಿವಿಎನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಪ್ಯಾರಡೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಬಿಸಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬರೇನೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಾರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್: sole trading concern, that is also called proprietary concern; partnership; joint Hindu family business; cooperative society; and joint stock company are the important forms of business organizations. But due to time constraint, it is not possible from my side to explain everything, but I focus mainly on joint stock company. Of course, I'll explain the meaning of other types of business organization. Sole trading concern. It is also called proprietary concern. The word sole means single. Any single person who invests money into the business, participate in all the activities of the business, enjoys the entire profits of the business, and bear the risk of losses of the business. That single trader is called sole trader. And this type of business organization, we call it as sole trading concern. In simple words, any business which is owned, managed and controlled by an individual is called sole trading concern. It is the oldest and the simplest form of business organization in India. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಾವು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. Section 4 of the Indian Partnership Act of 1932 defines partnership as the relation between the persons who are agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಭವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿತ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿದೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾಯಿದೆನ ನಾವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಯ್ದೆ 1932 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್. You can find this type of business organization only in India because it is governed by Hindu law. It is also called Hindu undivided family business. It is owned, managed and controlled by Hindu family business. The head of this business is called Karta and the members of this family are called co-partners. The liability of the Karta is unlimited, whereas the liability of co-partners are limited. This is one of the peculiar characteristics that you can find it in joint Hindu family business. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದು ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅಥವಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕರ್ತೃ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಕೋ ಪಾರ್ಸನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯನ ಕರ್ತೃನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ is a voluntary association of many individuals who are economically weak and they would like to protect themselves from the exploitation of middlemen. These type of societies came into existence. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. It's a very important thing. I told you I am going to focus on this particular chapter because a very important chapter from this point of examination. Look here, a joint stock company is one of the forms of business organization. The Companies Act of 1956, even the latest Companies Act of 2013 doesn't define company at all. It merely states that any company which is registered under this act is called joint stock company. But legally, we may define the term joint stock company as an artificial person created by law with a perpetual succession and a common seal. Let me explain this. A joint stock company is a person. What type of person? It is an artificial person. We are also persons. What type of persons? We are natural persons. But company is an artificial person. Who created company? Law created company. Then question arises, what is law? Law is a set of rules and regulations. One thing you bear in mind, a company starts with law, a company continues with law, and company ends with law. With a perpetual succession. What is this perpetual succession? Perpetual succession in the sense continuous existence. In the event of death, insolvency, or insanity of any person, the company's existence will not be affected. That's why I told you, men may come, men may go, but company never goes. In the sense, it enjoys perpetual succession and a common seal. Common seal in the sense, corporate seal. The company's books of accounts, the company's documents, the company's business related matters are authenticated by embarking a seal. That seal we call it as common seal. Let us discuss 5 important characteristic features of joint stock company. These are all called peculiar characteristic features of joint stock company. Independent corporate existence, limited liability, perpetual succession, transferability of shares, and common seal. Independent corporate existence. All the shareholders are the owners of the company, but it is controlled by few people called directors. These directors constitute a board called Board of Directors. This is also called corporate existence. So we can find an independent corporate existence in the company form of business organization. That means there is a separation of ownership and control. The second important characteristic features of joint stock company is limited liability. Limited liability in the sense, the liability of the shareholders are limited to the extent of shares held by them. At the time of clearing the business debts, their personal property will not be affected. The next important characteristic features of joint stock company is perpetual succession. What do you mean by perpetual succession? Perpetual succession means continuous existence. In the event of death, insolvency, or insanity of any member, the company's existence will not be affected. That's why I told you, men may come, men may go, company never go. Transferability of shares is one of the peculiar characteristics of joint stock company. See, only in public company you can transfer shares
from one person to another person, but it is restricted in private company. The last and the most important characteristic features of joint stock company is common seal. Common seal is nothing but corporate seal. The company's books of accounts, the company's documents, and the company's business related matters are authenticated by embarking a seal. That seal we call it as common seal. ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ 1956 ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಒಬ್ಬ ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗ ನಾವುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕಂಪನಿ ಕೃತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾರು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಕಾನೂನು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನಿರಂತರತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಿವಾಳಿತನದಿಂದಾಗಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಲೀಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಷೇರುದಾರರು ಮಾಲೀಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಂಪನಿಯ 5 ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ, ಎರಡನೇದು ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಮೂರನೇದು ನಿರಂತರತೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಂಪನಿಯ 5 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಈ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ನೋಡಿ, ನಿರಂತರತೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದಿವಾಳಿತನದಿಂದಾಗಲಿ ಕಂಪನಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಬೋದಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ?
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಷೇರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆ, ನಾನು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಷೇರುದಾರರು ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸಹಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೇ ಅದು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಂಗೀಕೃತವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. Now let us discuss the different types of companies. Companies are broadly classified into three types: chartered companies, statutory companies, and registered companies. What are chartered companies? Chartered companies are those companies which are incorporated under a special charter issued by king or sovereign. The best examples are East India Company, Bank of England, Chartered Bank, etc. But now we don't find any chartered companies in a democratic country like India. Only you can find this type of companies in kingdoms. Okay. Next is statutory companies. What are statutory companies? Statutory companies are those companies which are incorporated under a special act passed in the parliament by the legislators. The best examples are Reserve Bank of India, Life Insurance Corporation, Damodar Valley Corporation, IFCI, that is Industrial Finance Corporation of India. Then we have this Indian Airlines. These are all the best examples for statutory companies. The next is registered companies. What are registered companies? Registered companies are those companies which are registered under the Companies Act, either 1956 or 2013. So these are all different types of companies. These registered companies are further classified into three types on the basis of liability. That means, on the basis of liability, registered companies are of three types: companies limited by shares, companies limited by guarantee, and unlimited companies. What are companies limited by shares? Here, the liability of the shareholders are limited to the extent of shares held by them. Limited by guarantee in the sense, here the liability of the members are limited to the extent of certain sum of money for which the member is guarantor. It is applicable only for non-profit organization, not for profit organization. Unlimited companies. In unlimited companies, the liability of the shareholders are unlimited, as in the case of sole trading concern and partnership. Okay? On the basis of interest of general public, registered companies are further classified into two types: private company and public company. What do you mean by private company? Companies Act defines private company as by which its articles restrict the transfer of shares if any, limits the number of members to 200, and prohibits public subscription. That we call it as private company. What is public company? The Companies Act states that public company is a company which is not a private company. What it means? It means it does not restrict the transfer of shares if any, no limit for membership, and it invites subscription from the public. Therefore, we can call this as public company. Public company. What is public company? Public company is a company which is not a private company. So what it means? It means in public company, no transferability of shares. You cannot transfer shares from one person to another person. And no limit as far as membership is concerned. And it invites subscription from the public. Therefore, we can call that as public company. The next is, what are the differences between private company and public company? ನೋಡಿಪ್ಪ, ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ಗೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ತುಂಬ ಲವ್ ಅನ್ಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು 30 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೂ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪಾಪ ಭಾಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಮನೇಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವೊಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ವರ್ಡ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಂದೆ BCom ಹೋದಾಗ ಸಹಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಆಗಲೂ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ತಮಗೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳೋ ವರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ PQ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? PLASTMINDED PQ ಅಂತ ವರ್ಡ್. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 3 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ, ಎರಡನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ಮೂರನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು, ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ PQ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ P ಅಂತ. P ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಅಂತ ಬಂತು. ಎ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸೇ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್. ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು. ಟಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ it restricts the transferability of shares. You are not supposed to transfer shares from one person to another person in private company. In public company, you can easily transfer shares from one person to another person. No restriction as far as transferability of shares are concerned in public company. M ಅಂದರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 14 ಡೇ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 14 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಅಂತ. ಐ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಕಂಪನೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 2 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಅಂತ. ಎನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್.
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 200, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 7, ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಅಂತ. ಡಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಅಂತ. ಇ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕಂಪನಿಗಳ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಈಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಲ್ಲಿ PVT LTD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. PVT ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, LTD ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ದ ವರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಪ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಅದೇ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದು ಯಾವುದು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಬಂದರೆ ಏನದು? ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ 1 man 1 vote ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಲಿ ಆ ಥರನ, ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ 1 share 1 vote ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್? ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು, ಯಾವ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಯಾರು, ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿಗೆ ಶೇರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಎ ನೋಟಿಸ್ issued by the public company under its common seal at the time of inviting subscription from the public ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೋರಮ್ ಅಂತ. ಕ್ಯೂ ಲಾಸ್ಟ್. ಕೋರಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋರಮ್ ಅಂದರೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 5 ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕೋರಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 4 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಆದರೆ ಅವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೋರಮ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. Dear students, I am going to explain one more concept called formation of a company that you are going to learn as a 7th chapter in your business studies. What is that? Formation of a company. How to form a company is the most important thing. See, look here. In order to form a company, we have to follow 4 stages. There are 4 stages involved in the formation of a company. The first one is promotion stage, that is also called thinking stage. The second one is incorporation stage, that is also called legalization stage. The third one is subscription stage, that we call it as financing stage. And the last one is trading certificate stage, that we call it as functioning stage. Promotion stage. See, who are promoters? So before answering this question, it is necessary for us to know the meaning of promotion. What do you mean by promotion?
Professor Gerstenberg defines promotion as the discovery of business opportunities for the purpose of making profits. I'll explain this. Discovery of business opportunities. What do you mean by discovery? Discovery means finding something new. Of business opportunities, the question arises, sir, what are business opportunities? The main business opportunities are identifying the customers, identifying the competitors, study of the industrial structure, and of course, what we call it as business opportunities. What are business opportunities? The business opportunities are identifying the customers, identifying the competitors, study of the industrial structures, and awareness of government rules and regulations. Look here, in order to do business, we must know who are our customers. Can we get customers for our product? It's most important. Identifying customer is one of the important business opportunity. Then who are our competitors? How to come out from that competition? That's also very important. And industrial structure, where we have to keep our plant, or where we have to keep our factory, where should be our head office, where should we keep our branches and all these things. That's called the industrial structure, the study of this. And of course, awareness of government rules and regulations. Before starting a company, you must know what are the government rules and regulations you have to follow while starting this company. It's very important. Then, the next important is why we are doing all these things in order to make profits. Because company is a business organization. The main object of every business is to earn profit. Company being a business organization, its motto is also earning profit. So therefore we can say promotion is a discovery of business opportunities for the purpose of making profits. Look here, the person or the persons who undertake all these promotion activities are called promoters. So we can say specifically, a company promoter is a person or the persons who undertake what we call conceive an idea of forming the company, and at the same time they will take several steps which are necessary for the formation of the company. The next important stage is incorporation stage. I told you, to start a private company, it requires only one certificate, that is certificate of incorporation. To start public company, it requires two certificates. One is certificate of incorporation, the other one is certificate of business commencement or trading certificate. In order to obtain this trading certificate, the promoters of the company must follow certain things, or they have to submit certain documents with the registrar of companies at the time of registration of the company. There are three important documents that they have to submit. One is memorandum of association, second one is articles of association, and the third one is prospectus. Let us discuss all these things in detail. Memorandum of association. What do you mean by memorandum of association? Memorandum of association is one of the important documents of the company. See, look here. Here, very important, no company can be registered in India without having memorandum of association. It is the charter of the company. It is the life-giving document of the company. So therefore, it is necessary for all the promoters of the company to prepare this particular document. Then question arises, what are the contents of memorandum of association? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ್ದ, ಸರ್ ನೀವು ಅದೇನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪಿ ಯು ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ. ಆಗ ನಾನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಖುಷಿನೂ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕನೂ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಾಲೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೋ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ತಲೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬಾರ್ದು
ಅದನ್ನು ನೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೋ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನನಗೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದೋ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ಯಾರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡಿ ನನಗಿಂತ ಸೋಮಾರಿ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಹುಡುಗರು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬಂದರು. ಏನೋ ಸರ್ ಅದರ ಕಾಮರ್ಸ್ ಟೀಚರು ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರು, ಸರ್ ನಾನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರ ಅಂದರು. ಸರ್ ಆ ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, CLAUSE ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ನೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ, ಎರಡನೇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ, ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ, ಐದನೇದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆರನೇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಸಿ, ಎ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್. ಕಂಪನಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರೇನು? ಅವನ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆಯಾ ಕೂಗಿದೆಯಾ ಬಾರೋ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ನೆಟ್ಟು ಕರೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದೇ ಥರ ಕಂಪನಿಗೂ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಸರ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಸರ್ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ? ಆ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೂ ಕಂಪನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಒಂದು ಆ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಎ ನೇಮ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಅಂದರೆ, ದ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಆ ನೇಮ್ನ ಇಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡ್ರನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವನು ಮಾಡ್ರನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರನ್, ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಮಾಡ್ರನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊದಲನೇದು. ಅದೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಹಂಗಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೇ ಹೆಸರು 50 ಜನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಮರಿಯಪ್ಪ, ಮರಿಯಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಹೆಸರು ರಾಮ ಅಂತ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಜನ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರಿಗೂ ಒಂದು ಬೆಲೆ, ಅದನ್ನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಹೆಸರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಇಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ನೇಮ್ ಯಾವುದು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಂಪನಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳಿರಬಾರ್ದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕಂಪನಿಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೀರೋಸ್. ಯಾರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಂದರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಈ ಥರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರೋಡ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು,
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೂರನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಈ ಥರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ, ಪೆಪ್ಸೋಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಡಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಬರೀ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನೇಮಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಂಪನೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ ಲೆಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು, ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ನೇಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ನಾವು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಆ ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಇದು. ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಮಗೂ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ, ಸರ್ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಾ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂತ. ಆಗ ನನಗೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಶಿವಯ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಂತೆ, ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗೈತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಸಹಿತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಶಿವಯ್ಯಂಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಪ ಅವನೇನು ಓದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೇನು ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಕನ್ನಡವೂ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು, ಅವ್ನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದೇ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶಿವಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದಂತೆ, ಪಾಪ ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಟೀ ಮಾಡೋರು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೋದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಟೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವ್ನು ಟೀ ಕುಡಿದಂತೆ. ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡ, ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಟೀ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಟೀ ಶಾಪ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಟೀ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಆವಾಗ ಜನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಮಸಾಲೆ ವಡೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮಾಡ್ದ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲ್ ಆಗೋಯ್ತಂತ. ಕಡೆಗೆ ಅವ್ನು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅದ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಯಾರು, ಶಿವಯ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ MOU ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆಗ ಶಿವಯ್ಯ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ವ, ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರದೆ ನೀನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನೇನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಅದೇ ನೋಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಬಾರ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಜಪಾನಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ Vvn ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಭಾಷೆ. ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಯಾವುದಂದರೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನಾನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
Journalize your life transactions, post them into lovely ledgers, debit all your sorrows, credit all your joys, prepare an affectionate trial balance, ascertain your life profit or loss, finally reveal your life position through balance sheet. Thank you very much. Thank you so much for this wonderful informative session, sir.